день, добрый вечер всем. Мы тут представляем довольно многоэтажное событие, в котором мы являемся совершенно последним звеном среди действующих лиц. Вот. А действующих лиц в этой истории как минимум еще два. Один, к сожалению, умер некоторое время назад. Собственно, главный герой сегодняшнего события, безусловно. Вот. Но еще один главный герой присутствует сегодня с нами по телевизору, поэтому я хочу представить в первую очередь Уилла Брукера, автора книги, которую мы с удовольствием с Виолеттой перевели тут давеча, и которая наконец появилась. So, there's a long-term events, and we, the translators, are among the last ones. There are two main characters. One died, unfortunately, and another one is with us tonight. So I introduce Will Brukera. Поэтому главным героем сегодняшнего вечера фактически будет Уилл Брукер, автор книги «Почему Боуи важен», которого мы, собственно, и попросим ответить на два вопроса. Собственно, на вопрос, который является основной темой книги, и второй вопрос, почему он вообще эту книгу написал. Это, мне кажется, самый интересный вопрос. So Will Brukera is going to be the main character of tonight's event, and we would ask him to answer two questions. First of all, why Bowie matters, which is the title of the book, and the second question is why he actually wrote the book. Oh, shall I answer the question now? Так, мне прямо сейчас ответить на вопрос? Yes, sure. Yeah. Why Bowie matters? Почему Боуи Really, важен? the book is written for people who believe that Bowie does matter. It's really written for fans of David Bowie. For people who don't like Bowie, I'm not sure if it would persuade them. It's meant to suggest different ways of looking at David Bowie, new ways of seeing him and new ways of examining him. So perhaps it's more about how he matters rather than why he matters. Я думаю, книгу я написал в основном для тех людей, которые уже верят, что Боуи важен. И я написал ее для фанатов Дэвида Боуи, может быть, хотел предложить какой-то иной взгляд на него. И скорее я в этом плане написал книгу о том, почему Боуи важен, именно как именно он важен. And why I wrote the book. Почему я написал Why I wrote the book. I've been a David Bowie fan since I was about 13 years old. Я был фанатом Боуи еще с тех пор, когда мне было 13. What prompted me to write a book about Bowie was the death of Lou Reed. Сподвигло написать мне книгу о Боуи, пожалуй, смерть Лу Рида. Because Lou Reed was 5 years older than David Bowie, and it made me realize that my heroes were not going to be around forever. So I thought now is the time, if I'm going to celebrate Bowie through my work at all as an academic, I don't have as much time as I thought. I thought I better start now while he's still alive. И Лу Рид был на 5 лет старше Дэвида Боуи, и я в тот момент осознал, что мои герои не всегда будут с нами, и, пожалуй, если я хочу увековечить память Боуи в моей научной работе, нужно начать прямо сейчас, потому что, возможно, времени не хватит. And by tragic coincidence, he died exactly halfway through my research process. И по печальному стечению обстоятельств он умер как раз когда я уже наполовину завершил свою исследовательскую работу. Ну, тогда, наверное, имеет смысл рассказать, почему вы вообще взялись за это довольно уникальное, можно сказать, исследование. Well, maybe this is the time to ask you why you embarked upon this academic endeavor. Why I did it in this particular way was because there's been so much written about David Bowie. I found it hard
to start. I knew I wanted to write a book about him, but I had to work out what my approach would be. Почему я взялся именно за эту работу? Я, конечно, осознавал, что до меня о Боуи было написано уже очень много, и я знал, что мне нужно написать книгу о нем, но мне нужно было найти какой-то уникальный подход. And my approach was really, the aim of my approach was to bring Bowie back down to earth, because often he's regarded as a kind of alien or a star man, and I wanted to see him as a human being. I wanted to try to understand what kind of man he was. And that meant going back to where he'd lived as a child and a teenager, and visiting the areas he'd lived in. And then it progressed to wearing clothes like Bowie and performing like Bowie and paying tribute to different aspects of his life. The aim was to try to understand him as a person, rather than as an icon. И я понял, что цель моего подхода состоит в том, чтобы вернуть Боуи на Землю, поскольку его часто считали инопланетянином или старменом. А я хотел взглянуть на Боуи как на человека, и это означало, что мне нужно было вернуться в его прошлое, в его детство, в его отрочество. Нужно было пройтись по местам, где он вырос и где он жил. А это повлекло за собой то, что мне нужно было одеваться, как он, и выступать, как он, и изучать другие аспекты его жизни. И поэтому главной целью моего исследования было именно возвращение Боуи на Землю как человека, как личности, а не иконы. Уилл, а вы планируете по поводу этого исследования написать какой-нибудь более академический текст? Will, I was planning to write something more academic based on this book. Oh, I see. Funnily enough, no. It's the reverse of that. Actually, I wrote an academic book before this book, and I was asked to write this book because of my academic book. So this is the less academic book, but an academic book came first, so one already does exist, and that book is called Forever Stardust. На самом деле забавно, но более академическая работа о Боуи у меня уже есть, и я ее написал до этой книги, и, собственно, меня и попросили написать вот эту книгу, которая менее академична, как раз из-за того, что такая книга у меня уже в арсенале есть. Эта книга называется Forever Stardust. Это интересно. Может быть, нам стоит ее тоже перевести? Well, that's funny. Maybe we should translate it too. Please do. Да, пожалуйста, переведите. Уилл, а тогда еще вопрос по поводу того, что ваша книга вот в оригинале по-английски вышла уже сколько, 2 года назад, да? Нет, год назад, наверное, чуть больше. А я просто не знаю, какие были в британской, американской, англоязычной прессе вообще отклики на нее. So, as far as I know, the original book was published some 1 year ago, maybe a little more. So what was the feedback from the British or American or generally English-speaking press after the book was published? Feedback was mostly good. You'd expect there to be mixed responses, and the responses were mixed. People have very strong feelings about David Bowie. People have a sense of ownership, and the kind of people who reviewed the books in newspapers and magazines were people who already felt strongly about Bowie. So I think to some, it wasn't the kind of interpretation of Bowie that they wanted, but with others, it was very welcome. Responses from readers online has been very positive. The reviews, I would say, were mostly good. Ну, в принципе, отзывы были разнообразные, и, конечно, следовало ожидать, что они не будут однозначно положительными или однозначно отрицательными, поскольку люди, которые пишут рецензии в журналах и в газетах, они до сих пор очень сильные чувства испытывают к Боуи, они чувствуют его своим в каком-то смысле, и, в принципе, не всем показалось, что моя интерпретация Боуи была той, какой они бы хотели увидеть. Другие критики, наоборот, были более благосклонные, а читатели, обычные читатели в интернете в основном книгу приняли довольно положительно.
Ну, мы еще не знаем откликов среди непосредственных читателей книги, но несколько вполне респектабельных российских издательств уже напечатали рецензии. В общем, положительные, скорее интересные. Посмотрим, что будет дальше. Well, we don't know about the general Russian-speaking public yet, but several Russian publishing houses, well-esteemed publishing houses, have already issued reviews on the book, and they are mostly positive and quite interesting. So we'll see. So we hope I'm happy with mostly positive. So Да, тоже надеюсь, что они будут позитивные. мы надеемся, что она будет неплохо продаваться, и рецензии еще появятся. So we very much hope that the book will be selling well and there will be a lot more reviews. Well, thanks very much. I think with any kind of work of art, and not that I'm saying my book is a work of art, with any book or film or music album, it's not going to please everyone. So mostly positive is genuinely, that's a very good result for me. Спасибо большое. И я полагаю, что любое произведение искусства, хотя я свою книгу не отношу к таковым, но любое произведение искусства, будь то книга или музыкальный альбом, не могут удовлетворить абсолютно всех. Поэтому если рецензии будут в основном положительны, это уже будет хороший результат. Спасибо. Я надеюсь, что, может быть, у аудитории какие-нибудь вопросы к Уиллу будут. Thanks. Well, I don't know, maybe there will be some questions from the audience. Что для вас было самым трудным? Микрофон, пожалуйста. Можно продублировать на самом деле. Yeah, I would ask you to use the mic. Передать микрофон? Или просто повторите вопрос в микрофон. Тоже можно. Да, давайте я повторю просто. Что было самым трудным в Дэвиде Боуи как человеке для вас? So what was the hardest part in David Bowie as a person for you? The hardest part really for me was when David Bowie died, because it was such a shock. I felt it as a kind of personal grief, really. I felt as if a friend or family member had died, but also it was exactly 6 months into my 1-year research. So as well as it being very sad and shocking, it almost made me stop my research. It didn't feel right anymore. It didn't feel sensitive. It didn't feel quite appropriate. So it took me a while before I felt like performing as David Bowie again, because I wanted to be respectful and tasteful. So really, the simple answer is the death of David Bowie was the hardest part. Самым сложным моментом в исследовании, пожалуй, была смерть Дэвида Боуи. Для меня это был шок, я это воспринял как личное горе, как будто умер мой друг или родственник. И это произошло через 6 месяцев после начала моего исследования, то есть оставалось еще 6, и я был очень раздосадован, я не знал даже, стоит ли мне продолжать исследование, мне казалось, что оно отчасти потеряло смысл, и прошло еще какое-то время, прежде чем я смог выступить на сцене в роли Дэвида Боуи, поскольку я чувствовал, что потребуется какое-то время, иначе это могло показаться бестактным. Так что, если отвечать коротко, самое сложное было это смерть Дэвида Боуи. Thank you. Еще вопросы? Any more questions? После написания книги остались ли какие-нибудь загадки для вас, что-то непонятное в его жизни, творчестве, или вот это исследование дало вам полное понимание, что он из себя представлял как человек, личность и творческая личность, и его музыка? Или что-то все-таки осталось такое неразгаданное, нерасшифрованное? So after you published the book, were there any mysteries or secrets left, or was it this exhaustive research that didn't leave any stone unturned, and you understood Bowie as a person, as an artist fully, or maybe there were some mysteries left? Yes, absolutely. You can never know anyone completely. With
David Bowie, in the book, in all my work, I separate David Bowie, the persona, from David Jones, the real person. And I think I gained a good understanding, a unique understanding of David Bowie, the public persona. David Jones was a very, very private person who was quite separate from David Bowie. And David Jones, I think, is hard to know at all. We can get to know what he was like as a teenager, but once he becomes famous, David Bowie becomes the figure we know, and David Jones is only known to his friends and family. Все-таки загадки остались, потому что никогда нельзя узнать человека полностью. И в своей книге я разделяю Дэвида Боуи, то есть публичную персону, личность, и Дэвида Джонса, настоящего, собственно, человека. И мне кажется, я получил уникальный взгляд и понимание Дэвида Боуи как публичной фигуры, а вот Дэвид Джонс все-таки остался человеком для себя, человеком довольно приватным. И когда он был подростком, еще можно до какой-то степени его узнать, но вот когда Дэвид Боуи стал известен, мы стали его знать, он как бы его вытеснил, и с тех пор узнать Дэвида Джонса становится очень трудно. Еще вопросы? А можно я еще раз? Нет, ну надо же активность демонстрировать. Обычно человек, когда начинает писать, ему уже не остановиться. Вот вы написали про Дэвида Боуи, что вы дальше будете делать? Еще про кого-нибудь напишете? Или еще про Дэвида Боуи, может, третью? So, when someone starts writing something, it's very hard to stop. So, are you planning to maybe write something more, maybe about someone else, or maybe something else about David Bowie? I think I'm done with Bowie for now. I mean, you must remember, it started in 2015, and this book came out in America and in Britain in 2019, so that's 4 years. That's a long time to spend with another person. That's a long relationship. I'll stop there and go on in a second. Но мне кажется, Дэвида Боуи для меня уже достаточно. Я начал исследование в 2015 году, книгу опубликовали в США и в Британии в 2019, то есть это целых 4 года, довольно много времени, которое я провел с другим человеком, и, пожалуй, это долгие отношения, и теперь мне нужно немного передохнуть. But I do have other projects, yes, I do have other projects. I'm taking a break from Bowie. I became very, very immersed. I need to get distance from project after being so deep in it, but I certainly have other projects lined up, very different projects. Но другие проекты у меня есть. Мне просто нужно взять какую-то паузу, какую-то дистанцию от Боуи, потому что я действительно провел очень глубокое погружение в его жизнь, а тем временем, пока у меня пауза, я буду заниматься другими проектами. Уилл, а вы можете рассказать немножко про ваши другие интересы, вот академические? Well, could you tell us a little bit more about your other academic interests? Yes. Mostly my interests are based around cultural icons, cultural history, and the way meanings have changed over time. And my PhD research was a cultural history of Batman. So it was about the way the meaning of Batman had changed from 1939 to 1999, for instance. I'll stop there. Меня интересуют культурные иконы, культурная история, история культуры, как менялись смыслы со временем. И, например, свою диссертацию я защитил по Бэтмену. О том я писал, как Бэтмен менялся с 1939 года по 1999. And another project of mine was about Alice in Wonderland, Lewis Carroll, and about how the meanings of that book, published in 1865, have changed very much since Lewis Carroll's death in 1898. So really it's about how the meanings of stories change over time and how they are interpreted in different ways by different people. Еще один мой проект связан с
«Алисой в стране чудес» Льюиса Кэрролла и о том, как менялся смысл этой книги. И с момента ее публикации в 1865 году и после смерти Кэрролла в 1898 году. Мне было интересно смотреть, как менялось восприятие, интерпретация этой книги. But I do find with each project, I get very immersed in it. I try to surround myself with it. I get very kind of deeply attached. This David Bowie project was exceptional in terms of its levels of immersion, but with everything I take on, I really do focus on it and get very much into it for a few years. Я вообще в каждом своем проекте глубоко погружаюсь в тему, и тем не менее даже в этом смысле Дэвид Боуи был исключением, поскольку там я совсем всего себя отдал этому проекту, погрузился очень глубоко. Но тем не менее в каждом своем проекте я стараюсь посвятить себя этому проекту полностью. Спасибо. Еще вопросы? Thank you. Нам здесь известно, что Дэвид Боуи сыграл роль в ленинградской, вообще в русской музыке. Вот Борис Гребенщиков играл на Фендере, который ему поучаствовал в передаче Дэвид Боуи. Из мемуаров Джоанны Стингрей последних вообще узнаем, что Дэвид Боуи был вообще заинтересован в ленинградском рок-клубе, слушал музыку и даже хотел сыграть Бориса Гребенщикова по сценарию, который бы написала Джоанна Стингрей, и предлагал ей деньги, чтобы она написала сценарий, и он бы его купил. Вот интересно, знаете ли вы что-нибудь об этом? Было ли это для Дэвида Боуи настоящим интересом, серьезным? То есть как-то поучаствовать в русской музыке? И вот третий вопрос. А вы сами в исследовании своем как-то появлялся у вас интерес к русской музыке? So my question is following. As far as we know, David Bowie had a role to play in Russian music, and we know that Boris Grebenshikov played the Fender guitar that once appeared on a David Bowie show, and in Joanna Stingray's diary we find out that David Bowie had an interest in the Leningrad Rock Club, and even he wanted to give some money to Joanna Stingray to write a screenplay so that Boris Grebenshikov could play in it. So my question is, have you ever come across this, and has David Bowie really had a genuine interest in Russian music, and do you mention his interest in Russian music in your work? No, that's a brilliant point. It's an excellent point. It's something I don't talk about, and I must admit, I want to be honest, I don't know about. But there's always going to be more for us to know, and with that kind of expertise and fascinating information, I would urge you to write about it. It's for you to write, not me. На самом деле прекрасное замечание. Я, к сожалению, этого не упоминаю в своей работе, поскольку просто об этом не знал. И мы видим, насколько можно больше узнать о человеке. И, знаете, обладая такой уникальной информацией, пожалуй, я бы предложил вам написать книгу об этом. Мне кажется, это должен быть вы, а не я. I would say one thing. I'll add one thing. Да, я хотел добавить кое-что. Whether Bowie genuinely had an interest in Russian music. I can say from my knowledge of Bowie's use of other musical styles, he did tend to pick up and drop things. He was like a magpie, like a tourist. So with other kind of musical forms, he did tend to pick them up and use them and put them down. So it's quite possible he did that with Russian music. Rather than a really genuine, profound engagement, he just lifted parts of it and then moved on. That would be most likely to me from my knowledge of David Bowie. Ну, по поводу интереса Боуи к русской музыке, я бы все-таки сказал, что
насколько мы знаем, Дэвид Боуи очень любил разные стили музыкальные, он брал какие-то их элементы и использовал в своей музыке. Так что, зная Дэвида Боуи, можно сказать, что, возможно, он и взял что-то от русской музыки, может быть, какие-то элементы. Скорее, это было так, если было, нежели был какой-то прямо глубокий интерес. Но я думаю, что это возможно. Уилл, ну вы же знаете, что, наверное, что, если я не ошибаюсь, в 1974 году Боуи действительно довольно длинно и долго проехал на поезде через весь Советский Союз по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы, по-моему, из Японии в Европу. И это такой довольно интересный эпизод в его жизни, мне кажется. Well, maybe you know that in 1974, Bowie actually had a long trip on train across the Soviet Union when he was going from Japan to Europe. So he covered part of that way in the Soviet Union from Vladivostok to Moscow. Yes, I did know that. And I think that's very important because it inspired the second half, the instrumentals on his Low album, which was one of his greatest albums, and those instrumental pieces are, I think, some of his greatest work, and they were indeed inspired by that railway trip. So yeah, we owe a lot to that. Да, я это знаю, и это, пожалуй, важное замечание, поскольку мы знаем, что на его альбоме Low часть инструменталов была вдохновлена этим путешествием, так что действительно хорошо, что вы это заметили. А вы не рискнете повторить этот путь? Would you care to repeat that very same journey that Bowie had? After COVID? После пандемии COVID-19? Yes. Да, после пандемии, пожалуй. Или, например, подкормить техникой пару молодых петербургских музыкантов. Or maybe you could ask a couple of St. Petersburg-based musicians and a technician to do the very same thing. I would love to. Было бы здорово. Да, Уилл, еще один очевидный вопрос. Кроме ваших академических и других увлечений, вы же действительно, насколько я понимаю, играете в кавер-бенде, где вы, собственно, исполняете музыку Боуи. Расскажите про эту историю, когда это началось и как это продолжается. So, Will, apart from your academic interests, I know that you play in a cover band where you perform Bowie's music. So, would you like to tell us about how it started and how it is going? I used to. It was a short-term thing, actually. You know, my Bowie research, this is the first time I've worn my Bowie clothes in some time. This is getting back into costume for me. So, yes, I used to front a David Bowie covers band. So it was a period of my life. На самом деле это было раньше, и это был довольно короткий период. Я, собственно, это проводил в рамках моего исследования, и вот как раз сейчас я оделся как Боуи, это первый раз, пожалуй, после того исследования. Так что да, действительно, в то время я какое-то время выступал в группе. Мне сказали, что вы хотели бы сегодня какой-то маленький музыкальный кусочек исполнить. So I was told that you wanted to perform some small bit tonight. I am happy to do that. I'm happy to try. Да, я был бы рад попробовать. Может быть, попробуем? So maybe you can try now. You can try now. Oh, you want me to try now? Сейчас? This is going to be complicated because of Zoom, but Мне кажется, из-за зума может быть сложновато. okay. But the I'm sound going is to okay. try. I'm going to try to perform a song called Valentine's Day because Valentine's Day is coming. Я исполню песню Valentine's Day, потому что День Святого Валентина как раз уже скоро. Okay, ready? Готовы?
Yes. Thank you. Спасибо. Valentine told me who's to go. The feelings he's treasured most of all, the teachers and the football stars. It's in his tiny face, it's in his scrawny hands. Valentine sold his soul, he's got something to say. It's Valentine's Day, the rhythm of the crowd, Terry and Julie down. Valentine sees it all, he's got something to say. It's Valentine's Day. Valentine told me how he feels. If all the world was under his heels, or stumbling through the wall, it's in his tiny face, it's in his scrawny hands. Valentine knows it all, he's got something to say. It's Valentine's Day. Valentine told me who's to blame, that all the world will know his name and worship him from afar. It's in his tiny face, it's in his scrawny hands. Valentine knows it all, he's got something to say. It's Valentine's Day. Hey, Valentine, Valentine. Valentine, Valentine. Hey, Valentine, Valentine. It's in his scrawny hands, it's in his icy heart. It's happening today. Valentine, Valentine. Спасибо. У меня создалось впечатление, что некоторые в аудитории вам бы с удовольствием подпели. Well, I got an impression that some people from the audience would happily sing along. Good. Спасибо. Good. Здорово. Thank you very much. It's the Спасибо. first time I've ever sung in Russia. Спасибо большое. Первое мое выступление в России. You're welcome. We hope it's not the last one. Will, может быть, у вас есть вопросы? So, well, do you have any questions? Yes, I do. Вообще-то да. What I do is David Bowie loved in Russia? What is David Bowie's reputation in Russia? Дэвида Боуи любят в России? Какая у него в России репутация? Отвечает старший гномик с микрофоном. Ну, я надеюсь, что я могу ответить за всех сложно, но такое впечатление, что, ну, во всяком случае, из британских музыкантов последних 50 лет Боуи точно входит там, в 10 самых уважаемых. Это точно. Я надеюсь, что с этим я не ошибусь. Well, I hope that I can express everyone's impression that among the British artists of the last 50 years, well, David Bowie is certainly one of the top 10 most respected musicians in Russia. Good. Good. Здорово. Да, вопрос еще, извините. Yeah, there is another question. Вопрос.
нет ли у вас опасений, и даже не так, не возникли ли у вас опасения на финальной стадии работы над книгой, что книга завоюет бешеную популярность хотя бы из-за такого популярного предмета исследования, и вам, если не до конца жизни, то в ближайшие 10 лет на презентации книги и так далее придется одеваться как Боуи, говорить как Боуи и вообще не вылезать из образа. Вы боялись этого? Вы думали об этом? Кстати, может, она в России станет суперпопулярной, и вот что случится. Well, as you were approaching the end of your work, did you get anxious that the book could become so popular that because of this popular subject matter that you had, that for the next 10 years, if not ever, you would have to dress like Bowie to every book presentation and behave like him and maintain character for a very long time? I'm asking because maybe in Russia the book could get so popular that you will have to do just that. Yeah, I'm thinking. Так, надо подумать. I would like to be popular. I would love to be popular in Russia. That would be an honor. But it would be very, very tiring. It is very, very tiring to dress up as Bowie and inhabit Bowie. So it would be, if you can translate this expression into Russian, a double-edged sword. Ну, знаете, я бы, с одной стороны, был бы очень рад быть популярным в России. Это было бы здорово, но, с другой стороны, это было бы очень сложно. Пришлось бы одеваться как Боуи, быть Боуи постоянно. Так что, можно сказать, это палка о двух концах. Спасибо. It would be good and bad. Thank you. It would be very good, but very tiring. В общем, было бы очень здорово, хотя и утомительно. Дамы и господа, еще вопросы? Okay, any more questions? Может, там еще Уилла Брукера что-нибудь? А мы будем читать вслух-то? Всегда на презентацию читают отрывки. Ну, Уилла Бойер был вопрос. Любимый отрыв. Есть вопрос. А вон вопрос. Okay, there is a question. Вы переводили вдвоем, а как это у вас происходило? Это автор. Страница один, страница другой, в настоящее время один, прошедшее время другой. Как вы так... Question to the translators. They were translating it like one of them translates one page, and the other one is another page, or maybe they just exchanged tenses, maybe while they were translating. Может быть, So how the process was? Это было довольно просто. Помните, введение перевела я, да, Сергей? Потом первую главу, я же. Сережа вторую главу, я третью, он четвертую. И мы редактировали вместе по скайпу, потому что была пандемия, мы сидели в своих домах, переводили, а потом редактировали вместе. У нас с Сергеем есть уже опыт работы вместе. Мы в 90-х годах с ним вместе работали, просто вот сидели рядом за компьютером. Поэтому это все очень хорошо шло. Мне очень нравилось. Понравилась ваша книга. Спасибо. So I translated the introduction, then the first chapter, then Sergey translated the second chapter, I translated the third one, Sergey translated the fourth chapter, and then we edited the book together. Well, it was a pandemic, so we had to do it via Skype while we were at our homes. But this is not our first book to be translated together, because we worked together in the 1990s. We would sit next to each other, and it was a great experience. I loved your book, really. Oh, thank you. I would like to know what were the challenges in translation. Спасибо большое. А какие были сложности в переводе? Ну, самое очевидное, это, конечно, цитаты из текстов Боуи. Строго говоря, их даже местами не имеет смысла переводить или имеет смысл комментировать. Ну, к счастью, в тексте книги, там, где приводятся эти цитаты, они многочисленные, в очень многих местах они приводятся как раз с комментариями. Поэтому это было проще. Well, the most obvious challenge was, of course, the quotes from Bowie's songs. Sometimes it was more reasonable to
to provide some commentary on the quotes. And fortunately, in those parts of the text where you provided the quotes from the songs, the comments were very helpful. So I think that was that. И, конечно, по довольно большой уже традиции все тексты переводятся на русский язык, но в сносках приводятся оригиналы обязательно. Well, and of course, as the tradition goes, all the titles were translated, but the original names, the original titles were at the footnotes. Very interesting. I would like to see this book. I hope perhaps I could be sent a copy. Интересно, хотелось бы вообще увидеть книгу, может, надеюсь, мне пришлют экземпляр. Да, обязательно. Я надеюсь, что издатели... Да, я хотел еще, конечно же, поблагодарить издательство «Индивидуум», которое московское, совершенно не здешнее в некотором смысле, и за то, что они вообще предложили эту книгу, и за то, что они ее так быстро издали. Они хотели ее издать, конечно, к почти совпадающим дню рождения и дню смерти Боуи, что в этом году и случилось. Так что я надеюсь, что издатели пришлют вам копию, конечно. So I very much hope that the publishing house will send you a copy. And, well, of course, I would like to use this opportunity to thank the publishers, the publishing house Individuum, and they provided us with the book, and they wanted to publish it right around the birth and the death dates of David Bowie, which are close, as you know. And I'm thankful to the publishing house, and yes, I hope that they will send you a copy. I'm very thankful to the publishers and to the translators. Спасибо, я очень признателен издательству и переводчикам. You're welcome. И я надеюсь, что вы доберетесь до России когда-нибудь, может быть. I also hope that you will go to Russia one day. I have visited St. Petersburg once. Я, кстати, однажды был в Санкт-Петербурге. When? 4 years ago. 4 года назад. Да, еще вопрос. And we have another question. Вы сказали, что книга вышла в Америке, а переводилась ли книга на другие европейские языки, и любят ли там Боуи так же, как в России, и как отреагировала публика на книгу? You said that the book was published in the United States, but was it translated into other European languages? And do people in Europe love David Bowie as they do in Russia? And how did they receive the book there? I think this is the first translation, for which I am very grateful. But Bowie is very, very popular in Europe, very, very popular in Japan, and very popular in Australia, in particular. He's a global star, but Australia, Japan, and Europe, he's particularly popular. Полагаю, что это первый перевод вообще моей книги, но в принципе Боуи очень знаменит в Европе, в Японии и в Австралии. В этих частях света особенно, хотя в принципе он мировая звезда. Спасибо. Еще вопросы? Можно? Yes, we have another question there. Я даже не знаю, вопрос это замечание или утверждение, но пока, к сожалению, я не читал перевод книги. Но я, конечно, знаю, кто такой Дэвид Боуи, я знаю, кто такие переводчики вашей книги о Дэвиде Боуи. И, может быть, все-таки вопрос. Скажите, мне кажется, что книгу о таком человеке, как Дэвид Боуи, должны были бы переводить мужчина и женщина сразу. Скажите, был сознательный выбор или так получилось? Well, I don't know if this is a question or a comment or an affirmation, but we know, I happen to know David Bowie and the translators of the book, although I haven't read the translation yet. But I think that a book about such a person as David Bowie just had to be translated by both man and woman at the same time. So I wanted to ask whether that was a conscious decision or it just so happened. I think it wasn't my decision, but I think that is a very intelligent observation. Ну, решение было не мое, но, полагаю, это весьма умное замечание.
пожалуйста. Музыкальные клипы на песни Боуи — это очень важная часть его творчества, его образа. Я сейчас говорю очевидную вещь, потому что не знаю, как начать вопрос. Какой из них был важнее всего и есть важнее всего для вас? Что вам ближе? Я, например, сейчас искренне разрываюсь между Out Tonight, Стильда Свинтон, и между Black Star, собственно. Не могу выбрать, а у вас? Well, music videos are obviously a great part of David Bowie's artwork and his image. My personal favorites are Out Tonight and Black Star. I think those are two of my favorite music videos. But which one is more important for you of David Bowie's music videos? My favorite David Bowie video, I think, is "Loving the Alien." If you know that one, it's a particular favorite because I really liked it when I was a teenager, and when you're a teenager, things mean more to you. I think things affect you more intensely. That was when I really started to get to like David Bowie. It's around 1985. Но мой любимый клип, пожалуй, "Loving the Alien", и это важно, поскольку я его полюбил, когда был подростком. Когда вы в этом возрасте, конечно, вещи для вас значат больше, и вы сильнее их переживаете. И, собственно, тогда я начал любить творчество Боуи как раз сильнее. И это был примерно 85-й год. Я могу прокомментировать, что едва ли не целая глава в этой книге фактически посвящена анализу двух последних видеоклипов Боуи, Black Star и Lazarus. Well, I'd like to add that, almost an entire chapter of your book was dedicated to the analysis of the two last David Bowie's videos, Lazarus and Black Star. That is true. Да, это так. Так что, господа, читайте книгу. So, dear audience, read the book. Please. Есть вопрос еще. Да. Another question? Что написала о книге любимое издание Джона Клиза «Daily Mail»? I wonder what Daily Mail, which is John Cleese's favorite periodic, write about your book. What did you say? Which periodical? Daily Mail. Daily Mail is known to be David Cleese's favorite. John Cleese's favorite paper. So, what was its reception of your book? It may not have reviewed my book. I don't read reviews, really. I try to avoid reviews. I just write things and they go out into the world. You can look. Ну, на самом деле, не уверен, что они писали рецензию. Я вообще стараюсь сторониться рецензии. Но, может быть, она есть, так что, наверное, стоит поискать в интернете. Ну что, дамы и господа, еще вопросы? So, do you have any questions? Ну что? Сперва книгу надо прочитать. Да. So, we have to read the book first. Да, проблема с презентациями, конечно, нужно было с этого начать. Проблема с презентациями состоит в том, что, как правило, аудитория презентации не читала того, что представляется. Yeah, so we probably should have started with this comment that the problem of all book presentations are that the audience haven't read the book that is presented. It's true, but the audience knows David Bowie, and I think that's enough. Это так, но аудитория знает Дэвида Боуи, мне кажется, этого достаточно. Да, спасибо. Вопрос. Yes. Another question. Отходя от книги, говоря скорее о вас как об авторе или, наверное, человеке, я так понимаю, что у вас в биографии вашей жизни было довольно много попыток сочетать научное и такое глубоко академическое с больше художественным или какими-то вашими внутренними интенциями какой-то художественной деятельности, в широком смысле слова, к музыке, к искусству, из того, что я читала или каких-то ваших любимых видео. Как вам кажется, что
что вам дал вот этот эксперимент, иммерсивный эксперимент, как вы сами говорите, с Боуи в этом смысле? И как вы вообще сейчас себя воспринимаете, больше как ученого или больше как какую-то такую междисциплинарную историю? Потому что я учусь на факультете Liberal Arts, и для меня это вот смесь художественного и экономического довольно важный вопрос, и пока непонятно. Well, I would like to appeal to you as an author. So, from your biography, from what I've read about you, in your biography, you tend to blend the academic interest with some artistic interest, love to music and art in general. So, after this immersive experiment that you had about David Bowie, after that, how do you perceive yourself as more of an academician or someone who is more artistic? Well, this is an important question for me because I study liberal arts, and for me this balance between the academic work and the artistic work is very important. Really good question. Thanks very much. I think the answer to that is that my Bowie research had the benefit of encouraging me to be less academic and more creative, of readdressing the balance. I think too many of us forget our creative side, our playful side, and this project was a very useful reminder to not leave that behind in childhood. Because I think as children we tend to play and draw and sing and dance, and then as adults we stop. So being Bowie was a very useful counter to that. Спасибо большое, это прекрасный вопрос. Это исследование на самом деле научило меня быть менее академичным и более творческим. Это, можно сказать, изменило баланс немного. И это научило меня тому, что не надо оставлять наши творческие порывы в детстве. Мы, конечно, все в детстве любили рисовать, танцевать, что-то делать, но мой эксперимент, когда я вжился в роль Боуи, научил меня тому, что эту сторону, эту творческую сторону себя нужно сохранять. So the answer is, I'm actually less of an academic now. I see myself less as an academic now, and more as, I don't know, creative, as a creative, something like that. Так что, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, да, сейчас я чувствую, что я в меньшей степени стал академичен и в большей степени стал творческим человеком. Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо вам. Ну что, дамы и господа, на этом, наверное, мы можем закончить. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо Уиллу и спасибо Дэвиду Боуи, который лежит в основе всей этой истории. Okay, thank you everyone. Thank you. I thank the audience. I thank you, Will, and of course I thank David Bowie, who was the reason we started all this. Yes, I agree. And thanks for your performance especially. Well, thank you very much for inviting me and for wonderful questions. Да, и спасибо вам большое за то, что пригласили, спасибо за прекрасные вопросы. Shall I go? I'll go. Bye. Все, я могу идти? А? А музыканты будут? Где же вопросы переводчиков? Не понял. Окей, that's all. Да, ну все. Все, да.